በዛ ገንዘብ ሌላ ትርፍ ታመጣላችሁ በእውነት ይሄ ኮንፈረንስ አገለባብጦን ትርፍ ካላስመጣ ምን ዋጋ አለው? You, as a business person, when you have a capital, you don't keep it and save it. You roll it over so that you can make profit and profit. Therefore, you also don't sit still. You have to roll over and multiply like a business grow. Hallelujah. እግዚአብሔር ይባርካችሁ። God bless you. ሰማችሁ? ለዚህ ነው የምንክዳችሁ። አሁን ደንበኛ ነጋዴ እንድትሆኑልን ነው የምንክዳችሁ። We are anointing you today to become a proper businessman. Profitable. አንዳንዶቻችሁ 10 ነፍስ አለ፣ አንዳንዶቻችሁ 15 አለ፣ አንዳንዶቻችሁ 20 አለ። ይበቃችኋል። ግድ የለም ዙር ያጾማችሁ ያጸለያችሁ እንደ ባጀት አድርጋችሁ የሚቀጥለው ጊዜ ስንገናኝ ይኸው እኛ ተቀብተን ሄድን፣ እግዚአብሔር ይሄን ያህል ነፍሳት ሰጠን፣ ይሄን ያህል ትርፍ አመጣን የምትሉ ያርጋችሁ። እኔ እንደውም የሚቀጥለው አመት አልመጣም ትርፍ ካላገኘው በስተቀር። Say that እኔ ትርፍ ያለበት አገር ንግድ ጀምራለሁ። እንደው He said that all of you been ordained. ለምን መሰላችሁ? እኔ በጣም ትርፍ ያለበት አገር አግኝቻለሁኝ። አሁን ለምሳሌ ኮንጎ በአንድ ሳምንት ሴሚናር በሰጠሁት 110 የድርጅት ሰባኪዎችን አግኝቻለሁ። ይሄ የሞቀ ቢዝነስ ነው። ይሄ የሞቀ ስለሆነ ወደዛ ሄዳለሁ። እወቁ። Look, I'm a proper businessman. Next year, my expectation is I'm coming back. I'm not going to come back if you're not going to multiply. Because I have lent you, I borrowed you money. The only reason I'm going to come back next year is if you multiply. I'd rather go to Congo. Because in Congo, last time when we preached, we baptized 110 pastors joined us within 1 week seminar. So, that's a hot business area. So I am to turn to that area if you are not profitable. Because every businessman moves to where there is business. Hallelujah. Right? You know, you have been buying and selling in Doyogana and Bachamo and somewhere else because you could not get enough profit out of 4 days. You came to South Africa to get more profit. If you have come all the way from Doyogana to here to get more profit, I should also go somewhere where I can get more profit. ብዙዎቻችሁ ከዶዮግና እንደመጣችሁ ብዙ ቢዝነስ ሳታተርፉ እዚህ መጣችሁ እንዳተረፋችሁ ሁሉ ነፍሳትን እንድታተርፉ ለካደን እግዚአብሔር ይባርካችሁና አሁን ወደ ቃል ኪዳኑ እንሄዳለን።